Okay, as I see that most of the participants are speaking in English, maybe I will switch to English. So this webinar is about access for women who use drugs in cases of violence. A year ago, we started a project responding to the needs of women who use drugs. And funded by the Global Fund, that this is when the situation exacerbated during the COVID. And this webinar is, and our partners, a lot of them are present at that call, working in 5 countries in Eastern Europe and Central Asia, in Kazakhstan, in North Macedonia, in Serbia, in Ukraine, and in Russia, are working on, I'm sorry, please mute your microphone, thank you. Responding to, trying to improve the access of women who use drugs to shelters. They're working with service providers. They're developing bylaws in order to improve the access. They will tell you more themselves. And we're joined today by the Gabriela, Dr. I'm sorry. Do you hear me? Okay. Okay, sorry. We're joined today by Dr. Gabriela Alvarez-Minta from UNFPA, who will tell us about essential services package for women and girls and subject to violence, and that needs to be applied for women to use drugs in cases of violence. Gabriela, if you have the slides, you can share your screen now. Gabriela? Okay, Gabriela is not responding. So maybe we will move to the next speaker there. I'm sorry, then I will start with my presentation and maybe Gabriela will talk to us later. Okay, wait a moment. Do you see my screen? Can you, some of you make a sound, because I don't understand if everything is working or not. Thank you. Okay. So I will also speak in English, and you can press the button for interpretation if you don't understand English. So Eurasian Harm Reduction Organization works in Eastern Europe and Central Asia. And during our work, we've, before this project, we've documented cases of human rights violation against women who use drugs. We worked in Estonia, in Kazakhstan, in Russia, in Kyrgyzstan, and other countries.
And what we see, and I think it's not only in our region, but across the world, there are a lot of discrimination in health settings, the lack of social support and problems with housing and employment, arbitrary detention and police violence, and women are especially prone to this and often offered sex to often are stopped, and then in exchange for sex are asked to I'm sorry, do you hear the sound is okay? Because I have some problems with my internet connection probably, and I hear some distorted sounds. Do you hear me well? Okay. Okay, sorry, I will start again. So I mentioned several violations. Women are often stopped by the police and abused by the police, and they are abused from child protection services. And in a lot of countries, there are laws that based on what the drug use is the sole reason for a removal of parental rights from women who use drugs. And there is state failure for protect from gender-based violence, when in some countries there's even a line in the admission procedures that prohibits women living with HIV or women who use drugs to enter such services, because these shelters don't have a knowledge on how to work with women who use drugs, do not have specialists that work with addiction. But as we know from the statistics, women who use drugs are more prone to gender-based violence. And there is another project that is running in the Eastern Europe and Central Asia. It's REACT, where the activists document cases of human rights violations, and 50% of the cases that were documented during the last 2 years were connected to law enforcement agencies. Here you can see the graph showing what kind of violations, but this is not only for women, this is for all people who use drugs. There is rejection of access to medical care, intimidation, threats of violence, there is extortion, there are arbitrary arrests, and as often women are the mothers, they are, how to call it, the only parents that are taking care of the children. The cases where children are used to extort convictions are more often with women. Okay. And there is, according to the World Health Organization, 1 in 3 women experience intimate violence. And as I told, women who use drugs are 3 to 5 times more likely to experience gender-based violence. And during the last year, together with the partners and Eurasian Network of Women Living with AIDS, we developed the guide for the not only shelters, but all organizations working with women who use drugs on ensuring is describing the specific needs and barriers faced by women who use drugs. And there is a special big table in the end of this guide that
that helps each of the services navigate the system and tell what kind of services are needed for women who use drugs and how to ensure them and how to ensure cooperation. Services usually supporting women in cases of violence are usually not available for women who use drugs. Also, as I told, even in the countries where there is no law specifically prohibiting the use of drugs and like saying that the drug use alone can be used as the reason to remove the parental rights, some services still abuse it and force women to quit even the opioid substitution treatment programs. Or when women enter the opioid substitution program, it became the system kind of knows that this woman had a problem, and instead of help, she receives more pressure from social services. And that's why a lot of women are afraid to go and ask for the treatment. Harm reduction programs don't have gender sensitive services, and recently we've been in Macedonia, and even the people who work in the harm reduction programs see that there is a big issue for women, that they're afraid to come to the services because they're discriminated even inside the community by the men from the community of people who use drugs. And shelters, is speaking from the experience, a lot of shelter, and here among us there is Alona, who will tell us about the monitoring that they did in several countries of Central and Eastern Europe and Central Asia, that shelters just refuse women for different reasons, but mostly even if they don't have any line prohibiting the access of the shelter for women who use drugs, due to the stigma towards these women, they don't accept them to the shelters. And also in some countries, even if the shelters do accept women, the conditions there, for example, again in Macedonia, where I recently visited, the shelters accept women who use drugs, but then it is a closed setting, and it is impossible to leave it, and there is no drug addiction treatment available there, so it's not feasible for women who use drugs to go there, even if they can go there. So this is the information that can be found in the guide that was developed during the last year. The key steps in addressing gender-based violence against women who use drugs is prevention of gender-based violence, provision of adequate support, advocacy for legislative changes and practical approaches. For example, in a lot of countries, the problem is not that the law of prevention of gender-based violence doesn't exist. So the problem is it's not applied, or it is not applied for women who use drugs. And for example, even if women call the police, nothing happens with the abuser. He's not removed from the family. Women have no place to go, or the policeman or the services don't know where to send the woman, and this kind of connections are not established. And
I think people in this call and the aim of this project in the region was mainly about establishing these connections and ensuring that all services are integrated and writing the bylaws in order to help all actors involved in cases of gender-based violence to know what to do and where to send the women, and to provide the help they need. And I think our next speaker I think we will start with Olena Strizak. And I'll ask Olena to tell us about the monitoring that they did in the several countries of Eastern Europe and Central Asia. Olena, do you need me to... Do you have slides? Нет. Нет? Не, но мы так договорились, что я ничего не буду готовить, поэтому я, в принципе, так... Мне, конечно, было бы намного удобнее, если бы мы смогли какой-то интерактивный такой диалог построить. Почему? Потому что, слушая вас и понимая, что очень достаточно много было проделано работы, на самом деле, в этом направлении, но, честно сказать, я слушаю вас и понимаю, как это все далеко сейчас от меня и вообще от моей страны, и сейчас у нас достаточно сменились кардинально приоритеты, поэтому могу рассказать про методологию, могу рассказать про планы, которые были у нас, потому что сейчас говорить о том, что было, очень сложно, потому что достаточно изменилось и доступ женщин, и кризисные центры, они на самом деле потеряли тот формат, который был до войны. И поэтому, может быть, если кому интересно будет узнать, каким образом именно мы технически это проводили, да, и какую цель преследовали тогда на тот момент, это касаемо Украины. Но так как я буду говорить не только об Украине, а и о странах Восточной Европы, Центральной Азии, поэтому мне, конечно, значительно облегчит мой с вами диалог, если вы будете задавать вопросы, потому что мне будет легче отвечать на них, потому что я могу свои мысли сейчас совершенно не отличаются от общего фона, который вы продолжаете работу в других странах. Да, Алена, спасибо большое. Алена из Украины, и, конечно, с нами еще здесь Наталья на звонке, и, конечно, ситуация сейчас в Украине совсем другая, и я знаю, как сейчас многие шелтеры перегружены из-за внутренней миграции между городами, и насколько изменились потребности. Это уже не кризисные центры для женщин, которые пострадали от насилия, это центры, в которых люди могут просто найти место, где они могут переночевать, укрыться от бомбежек, получить воду, еду и самые необходимые базовые вещи для удовлетворения своих физических потребностей, в первую очередь для безопасности. И сейчас, находясь в Украине, каждый город, каждый населенный пункт условно является безопасным, потому что где бы мы ни находились, мы подвержены каждую минуту опасности атак ракетных и также с воздуха, поэтому здесь говорить о том, что это кризисные центры в том формате, в котором мы их развивали и создавали, совершенно бесполезно, но я могу рассказать о том, каким образом у нас возникла идея. У нас это у Евразийской женской сети, так как я на данном мероприятии представляю Евразийскую женскую сеть по СПИДу. Это организация международная, работает в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Я представляю страну Украину в этой организации и также являюсь соучредительницей этой организации, поэтому
Эта идея возникла достаточно уже давно по поводу того, что мы много говорим и говорили о том, что все-таки женщины, которые живут с наркозависимостью, они еще подвергаются двойной или тройной дискриминации, потому что, как правило, много из них это женщины, живущие с ВИЧ и с другими заболеваниями, инфекциями. Поэтому, говоря о доступе, о возможности женщинам там пребывать в этих центрах, в кризисных центрах для женщин, которые пострадали от насилия, она очень сильно усложняется по причине вот как раз этих сопутствующих таких факторов в их жизни. И мы каждый год проводим кампании к 16 дням против гендерного насилия. И вот мы посчитали, что достаточно будет таким логичным идея, логичной создания базы данных и вообще начало на тот момент сбора данных по существующим центрам и по дружественности этих центров к женщинам, именно живущим с ВИЧ и с наркозависимостью. На тот момент около 7 или 8 стран подключились к этой инициативе. Почему? Потому что на самом деле мы это сделали таким официальным способом, не только собирая информацию среди наших женщин, представительниц и страновых координаторок, а и также это были официальные запросы в министерства, которые отвечают за вопросы социальной политики. И, соответственно, ту информацию, которую мы собрали в разных странах, мы ее достаточно успешно стали использовать. Почему? Потому что одним из вопросов был не только, к примеру, есть в каком населенном пункте, в каком городе существуют такие центры, а насколько они дружественны к женщинам с детьми, к женщинам, употребляющим наркотики, женщинам, которые имеют алкогольную зависимость, женщинам, живущим с ВИЧ. Ну и мы получили картину, что все-таки есть центры дружественные, в основном это те центры, которые находятся на базе неправительственных, созданы на базе неправительственных организаций, а, к сожалению, центры, которые имеют государственную основу, там с этим достаточно сложнее, и правильно, ну, как уже было сказано, я тоже это отметила, Мария, когда вы говорили о том, что все-таки факт приема женщины наркозависимой – это первый шаг, да, дружественности, но второй – это обеспечить женщине должное сопровождение, уход и вообще возможность каким-то образом ей пережить абстинентный синдром и сориентировать, и переадресовать в те медицинские учреждения для того, чтобы она могла получить качественную медицинскую помощь в связи с ее состоянием физическим, ну и, соответственно, психологическая помощь и поддержка. И вот имея уже такие результаты, мы смогли показать и, ну, уже имея доказательную базу относительно того, что все-таки не такое большое количество центров принимают и оказывают соответствующую помощь женщинам, которые живут с ВИЧ, которые живут с наркозависимостью. Но если уже и мы использовали эту информацию, естественно, в адвокационных целях, потому что мы конкретно уже понимаем, где это недоступно. Мы начинали работу и продолжаем работу по доступности все-таки, по организации работы для женщин данной категории, для того, чтобы не было дискриминации, для того, чтобы женщины могли получать помощь и поддержку в наших странах. А если говорить про Украину, то вот у нас та база данных, которая у нас получилась, она достаточно была как нами используемая, но я столкнулась с тем, что когда мы проводили различные мероприятия внутри страны, в том числе с представителями, представительницами нацполиции, они обращались к нам по причине того, что у нас не существовало реестра кризисных центров, и очень сложно было даже вот для полицейских, когда они, к примеру, на выезд выезжают, понять или сориентироваться, не было официального реестра, куда можно обратиться, если, к примеру, в полицию обращаются или они выезжают на выезд, когда нужна помощь и определение женщины в безопасное место. И мы подумали о том, что все-таки мы на различных уровнях, естественно, поднимали этот вопрос, и мы достаточно хорошо сотрудничаем
сотрудничаем, я надеюсь, что будет, что я могу об этом говорить в настоящем времени, сотрудничаем с партнерскими организациями женскими, и мы действительно обобщили все свои силы, усилия. Мы пользовались той базой данных, несмотря на то, что она еще достаточно была в базовом виде, в начальном таком виде еще пока что, но мы все равно это использовали и увидели отклик и востребованность данной информации. Мы решили в прошлом году, вот как раз при поддержке проекта, который мы выиграли, небольшого проекта краткосрочного от ЭКОМ и от консорциума, да, о котором мы говорим, по поводу того, этот проект был направлен в том числе, то есть было два направления деятельности, которые мы запланировали, и мы запланировали вот создать такой уже полноценную базу данных, мы его называем базой данных, а не реестром, абсолютно всех кризисных центров и государственных, и негосударственных, которые работают в Украине. У нас получился достаточно хороший, я считаю, продукт, потому что это не просто информацию, которую мы собирали личными связями, либо каким-то другим путем. Мы делали официальные запросы всем главам областных администраций и мэрам городов, то есть мы охватили и местный уровень города, и областной, чтобы собрать эту базу, которая имела перечень вопросов, в том числе туда входили вопросы, принимаются ли женщины с детьми, женщины с ВИЧ, женщины наркозависимые, там пунктов было достаточно много, и потом, после этого, когда мы собрали эту информацию, у нас получилось 75 пунктов по всей Украине, у нас полностью все области обозначены, мы разместили эту информацию на нашем сайте, мы ею делимся, и она в том числе достаточно востребована и для полиции, и для социальных центров, для медицинских центров, и это во многом облегчает сейчас работу для того, чтобы была возможность, и эта база данных, мы ее вот после того смогли опубликовать, когда мы получили уже официальные ответы, когда мы понимаем, что эта информация уже имеет под собой почву, доказательную базу, а не просто, скажем так, та информация, которую мы где-то каким-то образом раздобыли. Поэтому это если вот брать про технические моменты, да, или механизм, то есть и это можно было сделать, мы смогли это сделать за 3 месяца. Почему? Потому несмотря на то, что есть определенное количество по законодательству дней, в течение которых официальные органы и структуры должны ответить на официальные запросы, но все-таки некоторые растягивались во времени в разных областях. По-разному мы получали ответы, много связывались и помогали даже тем специалисткам или специалистам, которые давали ответ, в том, чтобы форму предоставляли в электронном виде, а не в PDF или там скан-формате, для того, чтобы им легче было оперировать данными и заполнять ее нам. Но в конце концов мы сделали эту работу, провели, и сейчас вы можете ознакомиться с этой информацией на нашем официальном сайте pw.org.ua. Естественно, поделились с партнерами, с партнерками этой информацией. Алена, можешь, пожалуйста, скинуть эту ссылку всем в чат, чтобы люди тоже могли посмотреть? Да, конечно. Вот, если есть вопросы, либо после того, как все выступят, я готова ответить на вопросы, те, которые у вас могут возникнуть, не только в связи с созданием такого продукта, как базы данных кризисных центров, но и тех вопросов, которые могут вас интересовать. Угу. У меня, наверное, сразу я задам вопрос, насколько, на ваш взгляд, те центры, на которые вы смотрели, насколько они оказались дружественными, насколько вот процент тех центров, которые вы посетили, или какие вы сделали запросы, или, насколько я знаю, вы так же, как и тайные клиенты, ходили в некоторые из центров. Алла Бессонова, которая тоже на звонке, я знаю, тоже участвовала в этой работе. Может быть, она тоже что-то может рассказать про то, какой у вас был опыт. У нас, получается, некоторые из
той информации, которая представлена и которую мы собирали, она, естественно, была получена от наших координаторов, потому что у нас организация, она построена таким образом, это сеть женщин, живущих с ВИЧ, и мы имеем координаторов, фокал-поинтов, иными словами, в каждой области Украины. То есть, как правило, они проживают в областных центрах, но работают на территории всей области, своей области, там, где они проживают и работают. И, соответственно, конечно же, это было через них, то есть вся работа проводилась через них. В некоторые центры они ходили лично, либо уже по своему предыдущему опыту давали эту информацию. И поэтому и еще следующий шаг, который мы сделали, мы провели эту работу, закончили ее в сентябре 2021 года, да, то есть сформировали уже полноценную базу данных. Но в четвертом квартале того же 2021 года мы сделали следующий шаг. Мы стали через координаторов наших заключать договора с кризисными центрами, которые информацию мы получили. И, естественно, уже в процессе переговоров, либо знакомства, если еще такого не было до этого, выясняли и, представляясь, говорили о том, что мы представляем сообщество женщин, живущих с ВИЧ, и мы сопровождаем женщин, которые живут с ВИЧ, с наркозависимостью, насколько администрация дружественно была расположена, и при заключении договора мы же уже декларируя эти планы о взаимодействии, мы подписывали договор о сотрудничестве, где говорили о том, что мы направляем женщин именно этой категории. И, соответственно, если от администрации мы слышали какие-то либо непонимание, либо сопротивление. Это, естественно, мы проводили работу. И у нас, кстати, вот в этом году по результатам той проведенной работы, вот в прошлом году у нас в планах было проводить занятия в этих центрах как раз по вопросам профилактики, передачи ВИЧ от матери к ребенку, сопровождению женщин, переадресации женщин с наркозависимостью в центре реабилитации. Поэтому это такой процесс. Ну, я о том, что работа, которая была выполнена в рамках проекта, это как такой этап, то есть это не начало работы, это как один из промежуточных этапов, имеющий промежуточный результат составления этой базы данных. Следующий этап – это заключение договоров, следующий этап – это работа уже в процессе, поэтому в планах вот в этом году было именно это, продолжение работы, но так как в связи с войной изменились полностью возможности, приоритеты и так далее, то, конечно же, сейчас мы создаем новые центры, уже вот они как раз называются шелтеры, потому что это действительно убежища для женщин, которые организовываются даже в квартирах и в частных домах наших сотрудниц, которые проживают в западных областях Украины, Черновецкая область, Ивано-Франковская, там, где женщины из восточных частей Украины, южной, центра, севера передвигаются в западные области Украины и там находят уже возможность проживать и быть в относительной безопасности самим и своим детям в том числе. И также, так как налажены уже связи и работа с центрами, спеццентрами по доступу к антиретровирусной терапии, к заместительной терапии, это, естественно, работает, это мы используем и обмениваемся информацией, которая касается не только получения помощи в Украине, но и за границей, и достаточно быстро сработали. И вот это вот все благодаря как раз нашей такой давнему сотрудничеству в том числе с Евразийской ассоциацией снижения вреда и с различными организациями партнерскими в других странах, потому что это происходило очень быстро, можно сказать, молниеносно, потому что времени совершенно не было ни на раздумие там, или какой-то... То есть мы продолжаем работать круглосуточно, потому что помощь, ее нельзя никаким образом либо отсрочить, либо отложить, она нужна здесь и сейчас. И вот благодаря этим связям и поддержке со стороны всех партнеров мы можем это делать, и женщины продолжают получать эту помощь, и их дети. Единственное, что могу сказать, что все-таки, да, и работа сейчас ведется уже как она переместилась, потому что Украина таким образом имеет эпидемиологическую ситуацию, что в восточных частях Украины и в центре уровень
эпидситуация в связи с ВИЧ, она достаточно выше, чем в тех западных областях. И, соответственно, когда поток людей перемещается, и, соответственно, люди туда переезжают, которые живут с ВИЧ, женщины в первую очередь, с наркозависимостью. И поэтому, может быть, где-то, если те области имели меньше информации, то сейчас вот как раз эта информация, она поставляется, она дополнительно объясняется, потому что это имеет место быть. Поэтому очень изменилась вообще картина того, что происходит в Украине, в том числе это касается женщин, живущих с ВИЧ, с наркозависимостью. Спасибо, Алена. Нам потом еще Наталья расскажет из Convictus Украины по поводу их работы в Украине с шелтерами. Сейчас я вижу, что доктор Габриэла из UNFPA присоединилась наконец к нашему звонку, и тогда я предоставила бы Gabriela. As you joined us, I will allow you to share the screen if you have a presentation. Hi. Glad to see that you finally made it. Yes. Yeah, sorry, we had a lot of technical issues this morning, but finally everything works and everyone is here. So yeah, I allowed you to share the screen. No, I don't need the. You don't need. Yes. Okay, I'm great. just going to talk, so you need to bear with me. Amazing. Yeah. Okay. Great. I'm sorry for the delay. I was actually waiting in the waiting room since 10, and I thought maybe I got the time wrong, but it's just that technical problem. So I apologize in advance. No, not in advance, and I apologize. And I think that because of the order was a little bit mess, maybe the things that I'm going to say sound a little bit out of context or in the middle of the discussion. And I hope that you're recording this, Maria, because from what the last little bit I heard, I think it's such an important discussion that I will want to hear it later. So if you can share it with me, that would be great. So what I was planning to address today is just sort of a more broader view of gender-based violence and how we can think about adequate services for women and girls, survivors of violence, but also how do we think about then the adaptations needed for different groups of women, including women who are drug users, but also women with disabilities, women who live in rural areas, poor women, etc. So this might sound a little bit obvious, but because of the order, I have sort of some more introductory remarks, and I'm really sorry. But let me just start with thinking about gender-based violence and how we think about gender-based violence that emanates from unequal power relations between women and men, adults and children, but also between different populations within a community or a country. But it also is based on entrenched exclusion and discrimination of women and girls, but also exclusion and discrimination of other groups, of particular groups of women and men and girls. And this also includes, of course, ethnic minorities, women who are drug users, women who are incarcerated, women who are poor, women who live in rural areas, and all of that. And that is what we call the intersectionality of women's and girls' lives. It is gender-based violence is based on attitudes, norms, structures, and social practices that undermine women and consider them of less value than men. So any efforts to eliminate violence, domestic violence, and of course, gender-based violence, must seek a profound change to create more egalitarian and non-violent societies in countries, in communities, and in the homes and within the families where women and girls live. So what can we do? As UNFPA, we have gender equality and women's rights at the core of our work. And we aim at transforming fundamental unequal power, gender structures, and relationships. We want to ensure that women and girls can exercise bodily autonomy, enjoy their rights, and access to opportunities free from discrimination, exclusion, and violence. This is important because discrimination, violence, and exclusion do take place in a context. People are excluded and do not have the same opportunities and access to services and resources
as others because of their sex or gender identity, but also if they're disabled, poor, live in deprived area because of their race or ethnicity, HIV status, and if they're drug users, etc. At UNFPA, we link the fight against gender-based violence under the framework of bodily autonomy. We understand bodily autonomy as the ability to be in control of our bodies and make decisions about our lives and have choices. This is absolutely fundamental because it's the basis of the exercise of many other basic rights, such as the right to a life, the right to health, the right to a life free of violence and discrimination, or the right to education, for example. In practice, UNFPA is part of the United Nations agencies that design what we call the Essential Service Package to address gender-based violence. This was a response to the need for a systematic, comprehensive, coordinated, multi-sectorial and sustainable approach to the fight against violence against women and girls. And it involves law enforcement, criminal justice, victim support, health, social services, and any other stakeholders involved in the fight against violence against women and girls. The essential package service, so the essential service package are the core or the minimum services that respond to the immediate and long-term needs and well-being of women and girls that are survivors of violence. It includes a package of health, police, and justice and social services. Each of these services include a set of minimum and core set interventions that are implemented in diverse contexts to respond to some of the most common forms of violence faced by women and girls, such as intimate partner violence and sexual violence. This essential service package is a coordinated UN-wide tool, but UNFPA in the Eastern Europe and Central Asia region has taken this essential service package and used it to develop what we call a multi-sectoral response package, which is more practical and more tailored to specific sectors like health, and we have one for health. I think we have one for police, and especially we have some adaptations for gender-based violence in emergency and gender-based violence in people, women living with disabilities. This package takes the principles and prioritize several issues. One is the partnerships. The multi-sectoral response to GBV implies a good cooperation and coordination between institutions involved in the response. Two, and this is really relevant for this discussion, participative management, so as to ensure that strategies, action plans, including planning, implementing, and monitoring of the interventions are done in a participatory manner, including the input of beneficiaries where adequate and possible. We also have, the package also have a focus on strategic planning so as to create common strategies amongst the institutions involved, and we don't work on silos. It also thinks about integrated services, direct services to women and girls with a unified methodology. It also thinks about working in prevention, not only addressing gender-based violence, and including some accountability mechanisms for staff to implement the agreed programs and principles as the package is being implemented and evolves. It also thinks about the sustainability of the interventions. So despite of the political changes and staff turnover, the principles and the strategy are still implemented. We still need to think about, and this is really relevant, I think, for your discussion today, about how we ensure then that the packages or the design principles are used in situations of crisis, conflict, or emergencies. What we think is that an effective multi-sectoral response to GBV requires more than just a signed partnership and communications between the involved institutions. It involves a complex mechanism of interventions and collaboration that has a clear methodology
So it gives a framework for all actors involved in the response and can be built to implement several parts of the response, including the services, the report and referral system, the training programs for service providers themselves. One important element of this is how we think about the documentation, reporting, and transmission of data, and how we analyze that data, and we use that data to design new interventions. As I said, it includes also prevention and awareness raising activities. And of course, the most important part of that is the coordination between the sectors. But as we work in these approaches, we have left it open enough so to ensure that all survivors of violence can access services. And I also already mentioned the adaptation that we have done for women living with disabilities, or to think about the multi-sectoral response package, or to the response to GBV in situations of emergency. And because it's a set of principles and a framework, it can be adapted to other beneficiary, for example, as women as drug users, or women living in rural areas, women that I'm blank now, but you understand what women that are part of sexual minorities, etc., etc. But when we think these adaptations still need to think at what we're trying to achieve here is to ensure quality and human rights-based access for survivors of violence to these services. And this sounds really easy, quality and human rights-based services, but it implies actually a shift in many times in how service providers interact with the survivors or with the beneficiaries. And therefore you include issues of consent, of privacy, of the interest and voice of the survivors included in these kind of interventions. So even if it sounds really easy to say quality and human rights-based services, that phrase implies a very important shift in how we think about the services that we are thinking of providing to survivors. And I think this is one of the key elements for this discussion that we're having today. Behind all of this, of course, you know that we need to work to transform fundamentally unequal power relations and such structures if we want to prevent violence. And these power structures and relations include all different groups of women and how they interact with the state that are providing the services, but also with the other members of the community where they live. We do this at UNFPA because, as I told you, we have this idea of the bodily autonomy that includes protection to gender-based violence, but also includes another area of women and girls and people's sense of autonomy, sense of self, and sense of what they can do and how they can take them the opportunities and choices that are offered to them. And at the end of the day, what UNFPA and I think the rest of the UN system works for is to enable women and girls to enjoy their rights, access the opportunities and the choices that they have, but everything, all of that inserted in a thrive to create societies free of discrimination, exclusion, and violence. And this is discrimination, exclusion, and violence. And needs to think about what we call the leave no one behind agenda. So we work towards that these principles are applied to all women, even the most marginalized and excluded from society. Sorry. And with that, I thank you very much. And I apologize again for the delay. I was a very good girl. I was waiting in the waiting room, waiting to get in. So please apologize. And I wish you a very fruitful discussion. And I hope you can share with the recording with me so I can listen to the other previous participants also. Thank you so much. Thank you, Gabriele. I think, like what you mentioned, the main problem in our region is this lack of cooperation. In addition to stigma, is lack of cooperation. For example, what I heard from partners that in many cases, that organizations that work with
women in cases of violence that provide support services, they don't know anything about harm reduction services or organizations working in this field. And somehow, even if they meet this kind of person, they because there is no established procedure, they don't try to, I don't know, Google themselves for this organizations. They just like say, we don't know what to do. Like, we can help you in like this particular situation. I mean, relating to the abuse or violence, or maybe not, like we cannot provide you shelter, but they don't know where to refer this woman. And this is a big challenge. Somehow, like, the system, even on paper, it all looks nice, and practice, it doesn't work, and these connections are not established. And I want to give the floor to Irina Glachenko from Moldova. I know that in Moldova for a long time you've been working on ensuring access of women who use drugs to shelters, in organizing special spaces for them. And now, when we were preparing the information for refugees from Ukraine, I saw that among us, you, I think, was the only country in our region that has like specific places where women who use drugs, people who use drugs, can go. So do you have, Irina, do you have any slides? Do you want me to give you the right to share the screen? Ирина? Добрый день. Добрый день, да. Слышно хорошо? Да, слышно хорошо, я вам дала право. У меня есть слайды, но, наверное, я буду лучше говорить. Меня зовут Галаченко Ирина, я являюсь руководителем ВИЧ-сервисной организации из города Рыбница. Это Приднестровский регион, не совсем Молдова. Что у нас есть, какие вообще сложности и трудности? Моя презентация сделана была чуть-чуть не так, как идет наш диалог, и поэтому я, наверное, буду говорить, и если будут вопросы, я, конечно, с удовольствием на них отвечу. Что касаемо законодательства. Во-первых, в Приднестровском регионе нет заместительной терапии. У нас отсутствует вообще, в принципе, закон о домашнем насилии, и, в принципе, сотрудники правоохранительных органов, они пользуются общими нормами. Есть в этом сложности. Во-первых, нет защитного ордера. Во-вторых, общие нормы Уголовного кодекса, к чему они приводят? Вред здоровью они могут отреагировать только на тяжкий или средний вред здоровью. В принципе, от легких форм, ну, даже если женщины обращаются, ничего они отреагировать никак не могут. Если происходит, не знаю, акты насилия на улице, то, в принципе, есть свидетели, и можно что-то доказать. Но, опять же, если это легкая форма, то это административное правонарушение, и, в принципе, это может быть, там, не знаю, выражение нецензурной брани в общественном месте или что-то вот такое. В принципе, агрессор не несет особой ответственности в таких случаях. Если что-то происходит дома, не знаю, если каждый день женщину ставят ей синяк под глазом, то, в принципе, это нет оснований для того, чтобы как-то органы правопорядка смогли отреагировать на эти случаи. Что хорошо, вообще в Приднестровском регионе есть только один шелтер, он существует, в принципе, для жертв домашнего насилия, но в него, как вы и говорили, не могут попасть женщины, которые употребляют наркотики, либо женщины, которые, не знаю, злоупотребляют алкоголем. И это большая проблема, и, в принципе,
оказать такую помощь, это невозможно, они не могут получить помощь. В 2018 году этот шелтер, он не государственный, им занимается общественная организация, она называется «Резонанс». Чего добилась эта организация? Это в 2018 году появилась инструкция о порядке реагирования МВД на случаи домашнего насилия. Что в этом хорошо? В том, что в этой инструкции прописано, что домашнее насилие существует. Это единственный документ, в котором есть указание того, что это есть и что вообще они могут сделать. Сделать могут они мало, просто переадресовать в эту организацию этих женщин, как бы в принципе, но это такое хорошее начало. Хорошее начало, в принципе, для женщины, которая подвергается насилию. Сейчас, немножко как бы о нас. Мы в прошлом году, в 2021, сделали кризисную комнату. Это не шелтер, это кризисная комната именно для женщин, употребляющих наркотики, и детей. И как они туда попадают? У нас тоже существует механизм переадресации. Он прописан, есть инструкция о взаимодействии правоохранительных органов с ВИЧ-сервисной организацией, конкретно с нашей. В этой инструкции прописан механизм переадресации, и у нас есть такой опыт взаимодействия, когда наши сотрудники совместно с сотрудниками МВД выезжают на дом, и там уже на месте мы можем протестировать людей, мы можем включить программу профилактики, как бы это очень добровольно, и это... У нас много вопросов к тому, что не является ли это нарушением прав вообще, в принципе, людей, употребляющих наркотики, когда наш сотрудник заходит с человеком в форме, как бы к нему домой и предлагает ему какие-то блага. Это такая история, которая у нас она работает. Наверное, это больше даже какое-то понимание сотрудников о том, что это важно и что это необходимо. Наверное, есть какие-то риски, но мы, в принципе, с ними пока не сталкивались. Если при сотрудниках человек говорит, да, я хочу, а потом нашему сотруднику он говорит, нет, не хочу, забудьте обо мне, как бы, то, в принципе, мы о нем забываем. Это, тоже особо нигде не прописано, но, в принципе, такое есть. Сейчас хочу перейти к нашей кризисной комнате, как попадают туда женщины. Мы находимся в городе Рыбница, это не очень большой город, но мы работаем 10 лет вообще в программах снижения вреда и психосоциальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, и мы справляемся, в принципе, в основном на том лимите доверия, который мы заработали за эти годы. Работает в основном сарафанное радио, но и наши сотрудники МВД, они, в принципе, проинформированы о том, что такая услуга есть, и если происходят какие-то ситуации, они доставляют женщин именно в нашу кризисную комнату, они знают, где она находится. Мы потратили очень много времени на то, чтобы объяснить, что люди, которые пользуются нашими услугами, их нельзя задерживать. И, в принципе, наша организация является безопасным местом для них. Тоже на это ушло много времени. Рядовые сотрудники задавали вопросы. В принципе, у нас, если человек употребляет наркотики, это преступление, он должен сидеть за него. Drugs, it is actually a crime, and people should be imprisoned for it. So law enforcers were asking questions, and we explained to them that if they arrest or detain at least one person, people will not come to us. We will not be able to do HIV prevention.
And then we will face major challenges, and that will be a problem for all of us. So our beneficiaries, people who use drugs, they do not experience problems with the law enforcement agencies if they come to our NGO to get our services. And women who experience violence, they also do not have problems with law enforcers, and we share information at different levels. So women know that our crisis room is a safe place for them. So they know that this is how we are different as compared to other shelters. So in job descriptions of our staff members, we have included all the duties and obligations related to psychosocial support of women. So it is part of their job to provide those services. So when women come to us, we provide her with the whole range of services that we can offer, including testing, HIV prevention services. So we do all we can do. We provide referrals, we provide support, and we work in cooperation with our partner government and non-governmental partners. So we have signed memoranda of cooperation with the certain government agencies as well. What is good is when a woman is in our crisis room, our psychologist is able to work not only with her, but also with her children. And we have been implementing this project of the crisis room just for 8 months. Привести в порядок. Ну, как, конечно, хочется отметить, что условия содержания в этой комнате, они, несомненно, даже лучше, чем она очень приближена к гостинице, и, в принципе, женщинам очень нравится. И мы, конечно же, пользуемся возможностью, чтобы поработать и с ближайшим окружением. Вот, если совсем коротко. Я не знаю, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ирина, спасибо. У меня, наверное, такой вопрос. А сложно ли было вам открыть эту комнату и как вы это сделали? Ну, вообще у нас здание находится на безвозмездном пользовании у государственной администрации. Мы не платим аренду за него, и ну, как у нас не было проблем с помещением, мы просто сделали как бы эту комнату, отремонтировали ее. Сложно было найти средства. Это была вообще давнишняя такая идея, задача. Но когда она уже была сделана, то, ну, как это, ну, не было, нет в этом сложности. Ну, я вначале говорила, что мы работаем 10 лет в профилактических программах, и у нас небольшой город, и, можно сказать, такой, как маленькие города, знаете, все, много что решается на личных связях и на контактах. Спасибо. Мне кажется, что вы еще тоже в своей презентации обозначили важный момент, что полиция часто ничего не может сделать, и поэтому или ничего не делает по каким-то причинам, ну, может быть, по незнанию или по каким-то другим причинам, и у женщин отсутствует вера в систему, и поэтому многие даже не обращаются за помощью и не подают заявления о случаях насилия. И мне Это кажется, правда.
такая ситуация во многих странах. У нас в конце прошлого года был вебинар с полицией на эту же тему, на тему доступа женщин, употребляющих наркотики, к услугам поддержки в ситуации насилия, вообще с документацией этих случаев. И даже те полицейские, которые хотят работать в этом направлении, хотят помочь женщинам, очень часто отсутствуют механизмы легальной защиты. Да, у нас механизмов в принципе нет, и это правда, что есть неравнодушные сотрудники, которые действительно хотят что-то сделать, но они в принципе не могут ничего. Now we will move to Serbia. My colleague Irena Molnar, who is also part of this project, will speak about the situation with access for women who use drugs to shelters in Serbia. Irena? Hi, hi to all, and thank you for inviting me. Yes, so we have been working on this project. It's been a year now, and initially we applied for the project because we felt there is a certain need to address the issue of women who are using drugs in cases of gender-based violence and domestic violence as well, due to the fact that a year prior to that, we were implementing another project in which we did a small research, and we figured out that violence among women who are using drugs happens more than we initially are thinking and more than we are discussing among the civil society organizations, but as well government institutions. And we wanted to map the organizations and institutions that can work together, and we also wanted to design a specific answer to needs of women who are using drugs and other vulnerable women that we have in our communities. So naturally, it's been a hard year, to be honest, because we realized that even if Serbia on paper, somebody was mentioning that, I think Masha and somebody else, that on paper we do have all the laws, regulations, Istanbul Convention signed, ratified. We do have now gender equality law, which is the law that was established finally last year. But we also see that in development and how development of all those regulations are going, because we are a country that is kind of the country to EU, most of the laws and regulations are just translated, but not really thought through and not really discussed. Also, the implementation of certain things, such as support to women in cases of violence, are just bluntly written there without actual support system in government and NGO organizations to actually correspond to what action plan or strategy on protection of women and prevention of gender-based violence is saying. So I'm not going to go too much into the laws and regulations. There is a laws and regulations are existing. So in theory, we should be able, and we should already have a system and programs in place to address gender-based violence and domestic violence towards all women. But unfortunately, since 2015, we still didn't see any program related to that, aside of what we're doing at the moment. So our first initial thought was to map institutions and organizations who are first responders to violence among women and among the women who are using drugs. Sadly, but this is a reality, we do not have number of women who are using drugs, so we can map how much services, what type of services we should have. We live still in a highly discriminating and stigmatized society when it comes to drug use, and that especially shows when we're talking about women who naturally in patriarchal society as we are living today need to be good mothers, whatever that means, and good keeper of a family. And naturally, as you already know, the common narrative is implied also here that drug use and being a good mother or being a good wife or whatever doesn't go together. So we mapped
firstly, the first responders, and first responders to gender-based violence here in Serbia are centers for social work. So police, of course, but then centers for social work needs to be as well invited, and these are the case leaders who are following up the case, working with women, working with cases of violence in a longer term than just police and uh, medical institutions if there is need for one. So because of the social work, naturally here as a case leader, you need to follow the certain case for a certain amount of time. So we actually went out and outreach the centers for social work and try to realize what is the thing that will ease their job to understand better the position of women who are using drugs. And we had in our team, we have a social worker actually who works in a center for social work as her daily job, but she's consulting for our organization. We also have 2 special pedagogists and psychologists, and also a team of people who have been working with women who are using drugs in different situations for quite a while time. So we have handpicked people because there is not a lot of people who actually knows how to work with women or knows what needs of women who are using drugs actually are. So this was particularly, how to say, not hard, but it was challenging because we needed to pick right people who know right things and people with whom we are sure that women that we are going to work with are not going to be discriminated and stigmatized, because there is no education on this, there is no programs on this. So we needed to kind of build things up from the beginning. So after we mapped our team, we outreach Komora for social work. It's a big collective of all social workers. They're working in different centers, and we approach them asking them questions about, do they even know how to work with using drugs? Do they know how to lead those cases? Do they know how to provide support? Do they know different things? So we did a small questionnaire with all of them, and it shown that they never had any education or any information about what the drugs are, what the situations with women who are using drugs are. Usually, so no support in a system to actually learn more about it. And then we decided that if we are going to improve access to services for women using drugs, we need to improve knowledge of case leaders in around of Serbia, and especially the biggest difference in between interested social workers in Serbia to work with us was that in more rural parts of Serbia, they actually didn't know anything. Like in Belgrade and Novi Sad, people had so-and-so experiences and they had some experiences to share, but usually most of the social workers did not really know any difference among any drug, not to say anything more detailed. So then we mapped social workers, hold the training for them, raise their capacities for the beginning, so we can actually start improving the situation. And then we mapped organizations working with women who are using drugs, harm reduction organizations who are responders for gender-based violence, domestic violence, sexual violence, among a variety of women. So not in particular ones working with women who are using drugs, but women in general, that also shared the experience that they did have cases with women using drugs, but the women did not want to go to the police exactly because of that, because they knew that they will be stigmatized and they will not be able to receive quality support just because they were drunk or they were under drugs or they're using OST. So different types of substances are affecting the quality of service, or if you are going to receive the service in general. So after a year now, we managed to apply for the accreditation for education of social workers in their system, meaning that we were supported by
community of social workers, as well as the government, as well as a body for gender equality coordination and different ministries to do accreditation of a program that will offer quality and honest education among centers for social centers for social work and their social workers, how to work and provide the best care possible for women who are using drugs in cases of violence. And I believe that after a year, it's been a long way and we're still now working on it, but we are receiving more and more applications for training that we initially held last year, but we improved that training based on the needs of different groups. And now we are trying to work also with the students who are in their final years in social work, medical university, different universities who are respondents to cases of violence in order to build support among people and future government employees, so as to say, in order to provide the best care possible. And what we realized is that we were not able to open shelter, and that's bad, but we are working on providing access to shelters for women who are using drugs at the moment. In Serbia, we have 27 shelters, and they initially are accepting everybody, and they do not make a difference and among any of the women needed support. But when we approach them, only one shelter in all of the 27 could receive or wished, so as to say, to receive women who are on OST. So even though we have all documents and or laws in place, we practice use them, and we practice really discriminate women who are using drugs when they wish to receive and access services of social and healthcare. So now we trained 3 shelters up until now. We're trying to work on the process and referral system for those who actually do want to improve their service. And there is such a shelters, they just didn't know any organization working on this matter. They didn't know how to approach this matter. So it was not really neglect from their side. It was just, I think, a lack of access to information and lack of access to organizations that are actually working on this matter. So what I have, my conclusion after a year of this project is that we honestly just need proper communication and proper networking among us, because and we do need to support, we have a system in place, we just need to work on supporting implementation of that. So I hope that after the accreditation of this program that we are still waiting for, but I think it will happen by the end of March, we're going to be able to train a lot of social workers and then work towards training police as well, with the help of Office for Combating Drugs that also supported us in this project a lot. That being said, we will continue that cooperation, and I guess we are going to be able to train more people and more violence case responders to provide more wider support, to provide I don't honestly believe that we need one more service. I honestly believe that we have shelters in place who just need to accept to implement the laws and regulations and accept all women without any differences. So this is why we decided to use this approach, and I think after a year it shows that we were on the right track. Yeah, thank you, Ren. It's like a great progress within 1 year. And it's great that the shelter workers are open for this communication and that they're willing to learn and to accept women. I actually had a question, is the knowledge the only problem? I mean, they don't know what to do, because in a lot of countries, we also hear that they're it's like a safety concern for other people in the shelter if there will be people who use drugs, because it involves criminal activity or something. So what is your experience, and what people that you talk to in shelters, what they think about it?
Okay, so use of drugs, like drug use as such, is not a criminal activity here, just the possession of controlled substance. So they did have that concern, and this was the first discussion that we had with them. And they were like, yes, but drug use is illegal activity. And we're like, no, drug use is not, like, use as such is not illegal activity in Serbia. Possession of illegal substances. So you need to make a difference among that. Then we went to another level and they were saying that other women in a shelter would not feel safe, for example, but there are shelters who can provide different parts of the building for different parts of people. So this could also be solvable in several different levels, but not necessarily in each shelter, but we should definitely have at least 2 shelters providing such support. We also discussed with them that we should maybe design, that we in a system should maybe design or refer 2 shelters from 27 just for women who have experience in drug use, and then not being in this situation that other women or other people will feel scared or feel uncomfortable with in that situation, even though we honestly believe that after one training and seeing us as we are and us as women who are using drugs and having that experience, I honestly believe that after each and one conversation, none of these prejudices, so as to say, I mean, none of these fears that are related to prejudices actually existed afterwards. So also I wanted to say something that I forgot what you... I asked Did I about answer all the of your... concert. Huh? Did I answer all of your questions? Yes, yes, Okay. yes. So yeah, actually that, it was just, and when we say about the knowledge and about the drugs, it was just the fear, I think, also fear of building the narrative that drugs are instantly bad and people who are using drugs are bad people. We received an information that actually police in school were saying to young girls that people who are using drugs when they're in crisis, they're hitting their head on a wall. I mean, these are just stupid things that people are doing here. Just, I mean, I don't want to say we're used to that, but this is the narrative that we're fighting for a really, really long time. And if you never in your educational system as a social worker, you're naturally are going to work with people who have experience in alcohol use and drug use. And this is something that should not be left out from your educational background. But if this is going to be the narrative that they're going to be taught in school, we thought that maybe we as a civil society organization should take the lead in educating them in a truthful and honest matter about what actually that is. And there is nothing to be afraid of or nothing to be, I mean, these are all experiences of people that we are to help to. So I don't know. I mean, so yeah, honestly, after every and each communication with the shelter or Center for Social Work, they approached us even more open to discuss and learn more and know more. And now we're designing the referral protocol in between Centers for Social Work, different civil society organizations that also lacked communication among each other. So I think that, and will be, my hope is to have a really nicely developed network with people who are really dedicated to offer services needed to women who are using drugs in any of the cases. So let's hope that it will be like that. Yeah, thank you. And also like about what you said about the police saying in schools that like women who use drugs bang their head against the wall. I think the other reason is I mentioned like lack of trust in the system, and also huge internal stigma and normalization of violence. That's why people like women who use drugs, they do not report this. Exactly. They don't ask for help. And I think this is like the Eurasian network of women living with AIDS done a lot of work on this and research, like the understanding of violence, like what is violence? Is it like when you're beaten to death, or it's can be psychological violence?
I don't know, Yeah, last year when we did the sexism-free night research, and when we discovered there is a lot of women from Serbia that reported violence, but none of them actually reported violence in the research, but none of them actually reported violence to the police. This was the initial thought that we were like, okay, this is something that we need to address, because we didn't realize before as well. And this was only women from the nightlife community that we're working with. Can you imagine? And we cannot imagine how many women with the drug use experience are not reporting violence outside of the small bubble that we did research among. So yeah, I hope that we soon are going to have also the data related only to women who are using drugs, because right now we don't have any. And it's really hard to advocate for something when you say we don't know how big this community is at all. Yeah, this is like with all services for women, and Exactly. especially for women who use drugs, there are no what do you call it? No specific data saying how many women are there, and even this figures about the gender-based violence, it's also very general. So it's hard to understand the issue and to deal with it and to build some programs when you don't have any data to support it. Yeah, and next I will give the floor to Milka from North Macedonia. Milka, while you were not here, I spoke a bit about my visit to Macedonia and what I saw there. And maybe you will share more information about the situation. Hi, my name is Milka. First of all, I would like to apologize for my delay. I miscalculated the start time of the webinar, even though I was checking the time difference yesterday, but I don't know, somehow I miscalculated. So I apologize once again, and I'm really sorry I missed the previous presentations, especially the Masha's telling about her visiting in Macedonia. I hope that was in a good sense. About our condition in our country, let me tell you something. I will start with the gender-based violence overall. Regarding the prevalence of the gender-based violence in our country, I believe it's just like in the other countries, where every woman is a potential victim of violence due to the unequal distribution of power society. The problem even raised during the COVID-19 pandemic, where because of the COVID isolation and restricted movement, the families were locked in their houses, and the gender-based violence the number of the gender-based violence was raising. The number was really high. So the dispute in the system and institutions due to the stigma and discrimination, as well as failure to act on reports, shame and fear for their lives or the lives of their children, as well as the victimization by the competent institution and society, are usually the social factors that defer women who use drugs, who are victims of gender-based violence, to report the violence. Also, they're afraid to report the fact that they use drugs, although even the drug use in our country for personal use is not a crime, but is only fined if drugs are used, if people use drugs in public. But even that fact, there is a negative practice in our country where people who use drugs, including the women who use drugs, prosecute them as individuals and fining them with going to jail. They're also often afraid to report because they don't believe that institutions can protect them from partners or ex-partners or their husbands, spouses, and they're afraid for their lives and the lives of their children. They are not sure that if they report the crime, the violence, that the institutions will help them immediately and protect them, which is more important thing.
Our country ratified the Council of Europe Convention, also known as Istanbul Convention, in December 2017, but even in January 2021, a law on prevention and protection from violence against women and domestic violence was adopted, which was established as a system framework for the state to deal with gender-based violence against women. This law stipulates for the first time that the gender-based violence against women is a discrimination against women, and all measures and activities for prevention and protection by bodies and institutions against women will be implemented without discrimination. Even though this thing is defined in the law, in practice is a little bit different, I'm afraid. Also, the law clearly states that the violence against women and domestic violence cannot be considered as a private matter, and that the state, through the competent institutions, has an obligation to respect the principle of due diligence and to act responsibility promptly and efficiently. They're obligated to take all the measures and activities for the prevention and protection of gender-based violence against women, including women who use drugs. And also this law recognizes women who use drugs as a vulnerable category of women who need specific interventions to prevent and protect against gender-based violence. Also, the same law says that the body and institutions before how to say, there is a case of gender-based violence against women and domestic violence has been reported, but regarding this law, the bodies and institutions are obligated to immediately take measures to protect the victim from the future violence. According to the law, for example, the Center for Social Work is obligated to initiate a procedure immediately, and in the latest within the 12 hours from the received knowledge that gender-based violence against the women has been committed or domestic violence, they need to take measure to protect the victim. Also, the Center for Social Work starts the procedure after learning that there is a committed gender-based violence against women or domestic violence, ex officio duty, also at the request of the victim, if there is some citizen tells them that their gender-based violence was done, and the same institutions or the organizations. The Center for Social Work needs to provide temporary care for the victims. They need to give them medical treatment, assistance in existing the right to social and health care, social treatment, assistance to the family for a regular education of the child, legal aid and representation, and also to give, I don't know if I mentioned, to provide the temporary care for the victim. Besides the work for the social work center, a police officer, whenever there is a report of gender-based violence against women and domestic violence, in order to eliminate and immediate and serious danger after the life and physical and mental integrity of the victim, and the members of the family of the victim, they're obligated to go to the scene and prepare a police report immediately and no later than 12 hours after the intervention of the event. They need to act. The police are obligated to immediately remove the immediate and serious danger to life and physical and mental integrity of the victim, to provide an adequate health care to the victim, to accompany her to the home to secure the personal belongings. Also, they need to send a requirement to the court
decision to be made for how to say to remove the perpetrator for the home. The health facilities immediately have to examine the injuries and to provide medical treatment to the victim, to prepare medical documentation, to inform the victim of her rights, and to start protection procedures. On the territory of our country, there we have specialized services for care of women of domestic violence, where the accommodation of victims is at least 3 months, with the possibility of extension for up to next 3 months, and then 6 months, or overall for 1 year. In these shelters, the victims receive several services. There are psychosocial support, temporary accommodation, counseling services, legal aid, food, hygiene, healthcare, and other services. Also, there are crisis centers that they're operational, run by the NGOs, and they're in an open way, so victims can have accommodation in these crisis centers up to 6 months, and the other is like an urgent accommodation up to 48 hours. The practice shows us that there is a little motivation for women who use drugs to go to the shelter centers. There are more than one reason why women reject to be housed in a shelter center. So some of them distrust the shelter centers, which is obvious because they see the institution support as an institution that they cannot have trust in them. They don't want to be removed from the area where they function, where they live, as going to shelters means to them that they will be located in a location which might be completely away from their place of functioning. This means that they will have to leave their homes, their work, their relatives, their friends, daily habits, and etc. Also, they often fear that they will lose the therapy, and this is really quite possible, because the shelter centers are not that equipped with all the necessary stuff for all the victims. Also, the shelter services are not, and the employees that work in the services are not sensitized for women who use drugs, or whether they don't know how to deal with the women who use drugs. And often the normalization of the violence is really interesting stuff, whether that some victims live with the fact that this is normal, or they don't recognize this, they recognize it as not violence. Knowing the fact that the institutions are not sensitized to work with women who use drugs, victims of gender-based violence, through this project, we created activities that involved experts from our organization to be part of the working groups that they're working on the preparation of bylaws and cross-sectoral protocol arising from the law on prevention and protection from violence against women and domestic violence. So through this activity, we strive to include in the acts that the needs of women who use drugs, victims of gender-based violence, and institutions to better respond to the needs of women who use drugs. Also, as one of the activities that will be implemented with the project is the preparation of a guide for dealing with women who use drugs, victims of gender-based violence, by service providers as the shelter center, social work center, police officer, in which they will be defined the needs of women who use drugs, victims of gender-based violence, and the steps and the procedures for dealing with women who use drugs. An expert has been hired to prepare the guidance. The guidance is almost done, so the next step that we have to do is have an online meeting with the representatives of the institutions to hear their voice, to check, to
harmonize their speech and the guidance, so we can represent the guidelines in front of the one in the meetings that we will have with them in future. And we believe that these guidelines will help them in their work to recognize the needs of the women who use drugs, how to deal with them. As I already mentioned, following the development of the guide, there will be a 3 one-day trainings that will be held with service providers in order to raise awareness among representatives of relevant institutions working with women who use drugs. Another of the activities that we will implement with the project is providing high quality and comprehensive assistance to women who use drugs as legal, paralegal, and psychological assistance through the HOPE services in order for the victims to be informed about their rights, about improvement to their self-confidence and sense of self-worth, and to be motivated to report cases of violence. A public event will be organized where the aim is to discuss bylaws between the relevant institution and civil society organization in order to identify the needs of women who use drugs, victims of gender-based violence, advocacy for better response to the needs of women who use drugs. And at the end, we believe that through these activities, we will be able to improve the status of the women who use drugs. We will be able to improve access to justice and motivate them to report cases of violence in order to establish a positive practice by the competent institution by handling their cases. Importantly, we believe that through these activities, women who use drugs will be treated equally and receive the same services as other victims of gender-based violence, as the all laws in our country says. Thank you. Thank you, Milka. Thank you. And now I'll give the floor to Aura. I was lucky to have visited her center in Barcelona. It is an amazing space that accepts all women and everyone, and has like one of the best places. I did the wonderful people are working there. And Aura, please tell us about your work and your center and how you made it, and what kind of challenges you have. I know you always struggle for funding, and yeah. You need to share the screen. Yes, wait. Yes. Yes. I will try. Yeah. Give me a sec. I don't know how to do it from here. Give me a sec. Oh, I'm not sure if I'm doing something wrong. I'm not sure what is going on, but I cannot share with you. Then maybe I just gonna explain to you. Yeah. It's gonna be easier. Yeah. Then thank you for your words. It's nice, and it's always nice to have you for a visit, and you are welcome anytime. For us, listen to you for us is we are in a really privileged place. Like, it's illegal to use drugs. It's not illegal to sell or buy, but it's legal to have. If you use drugs, it's not a problem. And for 30 years, we have had like harm reduction services, supervised consumption rooms, etc. Then
it gave us a huge room to do a lot of different things that I see that in other countries could be really, really difficult. But what we saw in 2016, we realized, we did research about women who inject drugs using the harm reduction services. And we saw the same that you have been talking about during all this conference, that they are not going there because they are not safe places for them. They just represent the 15% of all the population that is going to the harm reduction services. And also what we saw is that when they go to the shelters for women surviving violence, also they have the same barriers that you are talking about. They are not allowed to go in because they use drugs, or they are expelled because they use drugs. Then we had the same. At the same moment, something happened in Barcelona that was called the narcopisos, that are like the consumption of flats where you can buy drugs and also use there. And what we saw is that for women go to these flats were really dangerous. They were raped there, and they were illegal places, and everything was going happen to them being there. No, then as you know, Barcelona has a really long culture of disobedience. Then we decided to disobey. Also, we didn't ask for permit, and we decided to open what was a garage. That was the one that you visit a few years ago. Now we have a bigger one and a nicer one. But at this point was a really old garage, but we decided to go there and just begin a place with health services, also consumption rooms inside. You are able to use any drugs that you are using, not just injection, but also snorting. You can drink alcohol, you can smoke. And it gave us, and we didn't ask anything to come in. You didn't need to be referred from anywhere. You just walk in, and we're just gonna say hi and offer you a coffee and ask you and yeah, just introduce you to all the services that we have. Right now we have a lawyer, we have social workers, we have social educators, also women with life experience that are also part of the team from the beginning. We have psychologists, nurses, and yeah, right now we are a huge team. But our goal was to take away all the barriers that we could find. Like, we don't have rules. It's always a negotiation continuously. And at the same time, we don't bar anybody. If you throw us something, tomorrow you're gonna be welcome. Today maybe not, but tomorrow you're gonna be welcome, because we didn't want to re-traumatize the women. We know that they come from failure to failure. Then we wanted to make sure that they felt welcome and they felt loved, no matter what. Then it was a huge step, breaking a lot of the stigma that also the workers have normally, because we come from this education that as a workers, we need to put the rules, and we need to and we wanted to change a little bit this idea and to show that there are not the women that need to show us that we can trust them, but as a service we need to show them that they can trust us, because we have failed them so many times that it's really important to win their trust from the beginning.
in fact, we didn't have a lot of problem with the police. We thought that we will have the doors closed in a few months when we began, because as I told you at the beginning, we didn't ask for permit. But what we saw is that we were solving a problem, and including for the cops was a relief to see that someone was taking care of a problem that they don't have the tool to do it. They are responding to a lot of situations that they know that they just can arrest the person, but this person gonna be outside in a few days and nothing gonna be solved, but gonna be worse. Then for them also was like a kind of relief to have us there. Then this kind of things make us easier to continue with our work. Sorry, because I am so sick today, then I am doing my best, but lost track, but I'm not in my best moment today. Sorry about that. Then, we began with this. We began thinking that we will have around 40 women. Already, we have already more than 300. Then, as we see, it's not that there is no women that needs this service, but they were not services that were providing what they needed. No, it's like because one of the biggest problems of this is that they are really invisible. No, when you talk about women, homeless women, for example, they say that women are a minority, but maybe we are talking about roofless women, they are a minority. But when we are talking about homeless, we know that women stay at home for longer before to sleep in the streets, no? Then we wanted to make sure that these women were more visible and have a place to stay. We are not open 24 hours. We love to be open 24 hours, but it's not possible yet. And we are just opening during the afternoons. Anyway, we know that if you are sleeping in the streets, to have a place to spend the day is really, really important. And in our services, you can find also beds to sleep, a place to leave your stuff, your things. You can clean your clothes. You can enter, come and go whenever you want. Also, we were doing a lot of work with the community just to make sure that we are visible not as a problematic issue for the neighbor, but as part of the neighborhood. Then we prepared nice food every Friday for the neighbors, and we began to be part of the community from the beginning, just to make sure that what makes you be a part of the community is not to pay a rent, but to do your life in the neighborhood. And it was really, really a key issue also. Again, after 2 years, or after past year, we began to be considered as part of the official network of care for women surviving violence, which has been amazing, because for the first time, a harm reduction services is not pending from drug services, but from violence services, recognizing that the problems are not the drugs, but the problems is the traumatic experience, and that women use drugs most of the time to tackle, to face, or to cope with all this traumatic experience. What we saw when we allow to use drugs in our place, we also take away the drugs from the center, because normally drugs, what makes the use of drugs is that you cannot go to a lot of other services because you are using, or the harm reduction services as the consumption room
focus the intervention just in the drugs. What we saw is that when you naturalize the use of drugs, you can talk about housing, you can talk about violence, you can talk about relationships, you can talk about family, motherhood, whatever is important for these women behind the drugs. Because normally when we are talking, when we are focusing all the time on drugs, doesn't matter if it's from the harm reduction services or as a barrier to not go in, drugs are taking too much space from their lives. No, it's true that including the use of drugs in a normalized way also allows them to do a lot of other activities. They come to our place, they know that they can use in our place, but also they have a lot of workshops about theater. They have workshop, dance, photography, I don't know, like whatever. And because we are changing a lot of times, it depends on what they want. And but if they can use inside, they spend 5 minutes using, and the rest of the day they are doing a lot of other things. And at the same time, they come to our place and it's like, oh, I'm gonna use the full bag that I had because I want to be part of the workshop. Yeah, and if I use too much, I cannot be part of the workshop. In that way, they use half of it. And after the workshop, they go for a shower and they spend some time speaking, talking with their friends. Then at the end of the day, they have been using less and less and less. And sometimes this is something that drive them to quit using, depending of what drugs, or they just reduce their drug use, or sometimes they just change the way that they are using in a less harmful way. No, then this is one of the things that we see. And at the same time is that we are not thinking about what do you need just, but what you desire, what do you want to do in the future. Because most of the days they come to our place, most of the women that come to our place are used to just survive, not to live, not to project themselves for a future. Then what we are trying to do is to build this safe place where you can also dream about what do you want to do. And this has been a really important thing. Also, they have been part of the design, the implementation, the monitoring, and the evaluation of all the process. No, it's because that we are all the time having to improve our actions, because they are part of the team, all the different levels of decisions, and they are part of this of this team that don't allow us to quit or to stop thinking about how to improve our services, because they know, they are really aware when we forget something, or when we are forgetting someone, or where we are doing something that is not okay, or is not adapting to their daily life. Then this way to have to make sure that they are an incredible part of the expertise team. No, we at the beginning we were thinking about the peer workers, but we changed the name, and now we talk about community technicians, no, because they are the real experts on the community, and we need to recognize this knowledge and this expertise, not just on our service, but also outside. No, every time that we are trying to go, or we are called to go to a conference, maybe the women are not going there because they are not used to talk in public, and for them it's really difficult. But we try to find ways to bring their voices and their expertise
the meeting in different ways. No, sorry, I'm a little bit going around, but I guess that I hope that you can understand a little bit what we are trying to do. Yeah, thank you, Laura. It's like amazing how you grow every year, and I'm glad that it's happening. And what I wanted to ask, you told that some of the women are homeless. Is there any places that you can refer them so they can sleep there? They can, or for example, you also said that now you are recognized as a part of the response to gender-based violence. So other programs, shelters, I don't know, police officers, or who is in contact with the person can refer them to you so they know about you? Yeah. Now from since the COVID pandemic, we have a shelter for people who use drugs, which has been an amazing experience. Is not our organization, another organization have a shelter for people who use drugs, who has that has been great, because they can go there, they can sleep there, and also they can use there, which has been really a great experience for some of the women. Not for all of them, because it's far away from where they live, from their neighborhood. Then sometimes it's difficult for them to move to really far away of the neighborhood, but we have this option, and has been great. And the women that have been engaged in this service have a really great experience. And also we are in contact with different organizations that are more flexible with non-drug use, but still is a really general perspective to not allow people who use drugs. And at the same time, sometimes they say, okay, yeah, they can come and we will see, but they don't stay a lot there. But it's because when we talk about these women, we are not talking just about women who use drugs or survive violence. They are also struggling with a lot of different issues, no? Mental health issues, migratory experience, which make difficult, the language barriers sometimes, or non-documented women, and all these different, the intersectionality of all these factors make really more difficult to engage in any other service, no? And yeah, at the same time, we thought, okay, we will open this place and we will be able to refer a lot of women to other services, just to support the women to navigate through other services, which we thought that was a huge barrier. But no, for a lot of what happened most of the time is that all the other services are referring these women with complex realities and with complex lives to come to our place. No, and then sometimes it's like, okay, what we can do if we cannot do these referrals? Then now we are dreaming to have our own place 24 hours one day. We will see. Yeah, thank you. И сейчас я хочу дать слово Наталье из Украины, из организации Convictus. Как уже говорила Алена, и как мы все знаем, в Украине сейчас идет война, и люди вынужденно переезжают покидают свой дом и переезжают в другие части, и те кризисные центры, которые раньше работали или только просто для женщин, или только для женщин, употребляющих наркотики, или просто здесь, то есть как изменилась вообще сейчас ситуация в кризисный момент, и насколько сложнее или проще стало делать какие-то вещи, которые в мирное время были невозможны, и как вы с этим справляетесь, и как...
Да, добрый день всем. Я нахожусь в Киеве по-прежнему, я никуда не уезжала. Очень рада устойчивому соединению, потому что это такая редкость сейчас, интернет. Хочу сказать, я прям это прочувствовала, насколько важны и актуальны были все наши активности, Маша, вот, которые были у нас последние полгода, потому что они сейчас стали настолько востребованными. Я буду кратко, по порядку начну. Мы проводили такое вот обучение в реабилитационных центрах для женщин, которые употребляют наркотики, именно по такому образованию, информационному сопровождению по насилию. То есть как выявили женщины, которые находятся и в реабилитационных центрах и употребляют наркотики, они абсолютно не владеют информацией, даже никто не идентифицирует себя как жертвы и домашнего, и гендерного насилия, и очень часто они не знают, куда обратиться. Вот, несмотря на то, что в Украине уже давно действует закон о домашнем насилии и есть его криминализация, очень многим женщинам недоступна информация, и они, правда, не знают, что с этим делать. Мало того, сейчас такая ситуация, когда вот очень много эвакуируют женщин из этих регионов в западные, то есть им эти знания, правда, очень нужны. И сегодня женщина еще, которая была в реабилитационном центре, например, или просто употребляет наркотики, она уже буквально за 24 часа может оказаться абсолютно в другом регионе, и ей важна информация, где получить ей соответствующую услугу, если она на заместительной терапии, если она получает АРТ-терапию. Это очень важно. Вот еще до Нового года мы также собирали руководителей центров социальных служб, шелтеров. Мы проводили им такое интенсивное обучение, вот все-таки как поступать с женщинами, которые употребляют наркотики, как толерантно к этому вопросу подойти, как исключить все эти дискриминационные нормы, которые, к сожалению, вот у нас даже в нашем украинском положении о том, как попасть в центр, они есть, что женщина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, она не может попасть в шелтер или центр. Но как правильно эти вопросы задавать, чтобы оказать помощь? Мы рассказывали, как и тем же налоксоном пользоваться. Вот, и мы видим сейчас, вот мы лично общаемся с директорами шелтеров на Западной Украине, вот в Черновцах, где, возможно, вот как Маша говорила, что нет социальной поддержки, она сейчас есть, но она, возможно, и доступ стал легче, потому что мы знаем, что центр, который рассчитан на 50 человек в Черновцах, он сейчас принял 280 женщин. Но что делать дальше и как правильно помочь этой женщине, это вот сейчас очень актуально. И я не удивлюсь, если эти женщины могут оказаться сегодня-завтра и в другой стране, потому что граница у нас сейчас открыта, и, возможно, они будут просить помощи в шелтерах за границей. Я понимаю, что нам сейчас даже в нашей новой реальности придется то, что те случаи документирования, которые были у нас в проекте, они уже, не то чтобы сейчас это будет все по-другому. Нам надо как-то сейчас думать даже на опережение еще всех этих последствий военных. Как помочь женщинам, которые в особо уязвимой группе находятся. И очень важно сейчас, что мы делаем, еще быстро переориентируем какие-то вот наши статьи, чтобы реагировать, вот кризисное реагирование сейчас очень помогает. Я думаю, что это такой большой тест для системы, насколько она слаженно работает, насколько налажена коммуникация между разными стейкхолдерами для того, чтобы уметь своевременно переориентировать, договориться, где-то открыть какие-то новые программы, новые сервисы, помочь какой-то экспертизой или ресурсами другими.
Да, сейчас это стало одним из наиболее важных таких механизмов перенаправления и быстрого реагирования для женщин. Я недавно была на встрече, в которой, на мой взгляд, была интересная перспектива. Я пришла, сейчас скинула ссылку в чат, где говорилось о программах снижения вреда и не только вообще лечения зависимости с точки зрения прав детей. То есть что поскольку программы не гендерно сенситивны, не чувствительны к потребностям женщин, то это еще и влияет и на детей, потому что матери чаще всего это матери-одиночки, и с детьми остаются они. Поэтому еще один такой аргумент в пользу развития гендерно чувствительных программ – это еще и дети. А также, вот, Наталья, вы сказали про обучение специалистов. Вообще многие говорили про недостаток знаний у людей. Есть еще такой курс, я тоже скину сейчас ссылку. Это из ирландский курс для людей, которые на английском языке, правда, но для людей, которые работают в шелтерах или работают с женщинами, не только с людьми, употребляющими наркотики, такой полезный инструмент, если там и про налоксон есть, и про то, что такое снижение вреда. На нем нету перевода, но, может быть, странам каким-то будет полезно, если люди говорят по-английски. Спасибо всем большое за презентации. Я бы хотела сейчас дать какое-то пространство для обсуждения. Во время нашего разговора многие темы стало понятно, что это было понятно, но в очередной раз стало понятно, насколько сложно работать с этой темой, насколько важна коммуникация и насколько она отсутствует между разными организациями, даже работающими в социальной сфере. То есть проблема очень часто рассматривается того же насилия очень узко. И не знаю, организации, которые специализируются на насилии, не работают с наркотиками, организации, которые работают со снижением вреда наркотиками, очень часто не имеют, не делают скрининг на насилие в своих программах, и когда женщины те же обращаются за услугами, они тоже обращаются только за услугами в рамках снижения вреда. И тоже рассматривается очень узко. И вот этой вот кооперации очень не хватает. И существующие законы, даже если где они есть, вот в России этот закон недавно отменили, но даже страны, в которых существуют законы по противодействию насилию, они не работают. И особенно не работают применительно к женщинам, употребляющим наркотики, из-за криминализации потребления. Не как такового, но хранение, потребление без хранения, как мы знаем, невозможно. Есть ли у кого-то какие-то вопросы или комментарии, или кто-то хочет рассказать про то, как устроена ситуация в вашей стране? No comments from the audience, no other interventions, no questions to the speakers. Okay. Rus, is it Rus from International Network of Women Who Use Drugs? I see him on the participants, but I'm not sure. Yes, I'm here. Yes. Yeah. Hello. Yeah. Hi, Rose. I just wanted to ask you, maybe you have some international experience. You work not in the region, you work globally. So maybe you know some good examples of programs or shelters that work with women who use drugs and accept them. Yes, I'd actually like to, with that question, and hoping she doesn't mind. I know she's got a bit of a cold aura at the moment, but I would pass that to our projects officer. We have a shelters project underway at the moment, and Celine would be in the best position to speak to that.
If that's okay, Celine, I hope that's okay. And if you're still there, can we see Celine? Yes, so sorry, because I have a cold and I'm trying to put my, no, okay, but probably I cannot put my video. That's okay, but I found it more, nicer. Okay, just briefly, because actually, yes, Celine is working at the moment with different countries to set up shelters for women who use drugs in Kenya, in Nigeria, and in Ukraine. And actually, we had the first women in the shelter last week due to the situation, due to the war and the complicated situation. It's for Ukraine, of course, it's kind of like different now. But so I'm working on the barriers which prevent women who use drugs to access general shelters. And you discussed this morning about everything that actually I found and it's nothing more about the policies, the lack of knowledge of staff and of understanding, both what you said of harm reduction and then of harm reduction on gender-based violence. And so it's something, and we work on a training toolkit to support, actually harm reduction, women groups, in order to advocate for, towards shelters or any service providers working with women to include and to receive women who use drugs. So it's based on shelters, and but I think we can also, we focus on this. But it's the objective in a few months, it's to have this training toolkit prepared that we can widely spread with different sections and regarding your context, your environment, how you can address this issue, how you can work, advocate. And as I can see, it's a lot of misunderstanding and miscomprehension. And of course, drug laws and war on drugs is not helping for this. And actually, Celine, I think in your research, you've also come across some very strong examples of shelters that are available to women who use drugs. I think in Canada in particular, there was one. And yes, maybe... in Canada, you have several. And actually, I was finding in Slovenia. So I guess you are probably in contact and okay, it's in Ljubljana, and it seems, people who use drugs are received. To use drugs inside seems to be not really accepted and complicated. But in Canada, you start to have really some shelters who build also real, draft of example with a harm reduction approach, so really with different perspective. They also, it's not like they have also a drug consumption room included in the shelter, but they might have some specific logs where the drugs can be kept, So it's like understood, like women who will come, we'll have product with them. And I will include alcohol, of course, when I talk about products, not only about illicit drugs. And so they really have a switch in their way they receive women. Like they get it, they understand it. Sometimes they accommodate also within the shelters to have different rooms. And I think and I forgot your name, I'm sorry. The person who talked from Serbia, but I wrote it down because it's one of the possibility that you can get, that you can really either have different buildings, but then it's a kind of expensive also option, but within one shelter to have different rooms, and then you don't have this barrier like other women will not accept to be mixed with women who use drugs. Then you have different space. And you work also on integration of all women together. So yes, in Canada, in Vancouver, you have also, but from the 90s,
shelter for women also with no criteria. You know, they really abolished this criteria system. So it's not everywhere, but in British Columbia, at least quite widely spread, that no matter, I mean, you are a woman, and of course, it's including non-binary people. I mean, anyone who is expressing to be a woman, and that's it. That's the only criteria. And they have really low barrier, low threshold access with no also long questionnaires to answer and to explain your life and everything. So it's more also like, so this is really what I'm calling to harm reduction approach. Like I mean, you stop also asking people to answer what the society is requiring or the policies are requiring from you, to be treated, to be healthy, to be cured from drugs and all of that stuff, you know? So the approach is really different. I don't know what else I could say. And I'm sorry again, because I'm really sick, so I'm doing my best for my voice, but it's not really nice. I feel really cruel. Thank you very much, Celine. Sorry about that. No, it's okay. Thank you, Celine. Thank you, Louise. I also have I was told about 2 organizations. I would send the links also in a chat that provides good services for women who use drugs. But unfortunately they couldn't join us for this call, but you can check the websites. And I also know that unfortunately we also don't have contacts with these organizations, but in Denmark they have very diverse system of shelters for women who use drugs, which like have different level of barriers to access these shelters. So you might also want to Google this if you're working in this area. Yeah, maybe Ala, I don't know, maybe you can say, because I know that in Kyrgyzstan you did this secret client thing, if I'm not mixing things. Maybe you can share this experience. Да, здрасте. Маш, меня нормально слышно? Да, хорошо слышно. Да, ну, большое спасибо, во-первых, всем, что поделились своим опытом. Это очень большая, колоссальная работа. И на самом деле проблемы, с которыми по сей день, не знаю, на протяжении, наверное, многих годов продолжают сталкиваться женщины, употребляющие наркотики, в отношении доступа к кризисным центрам, они остаются очень актуальны. И что я хочу сказать по поводу опыта своего, который мы реализовывали в прошлом году по методологии «Тайный клиент». Мы смотрели, насколько кризисные центры, которые ассоциируют себя как центры, помогающие женщинам, дружественные к женщинам, употребляющим наркотики. То есть мы сделали акцент на молодых женщин, которые употребляют новые психоактивные вещества. Ну и столкнулись с тем, что, к сожалению, достаточно мало дружественных центров, достаточно мало профессиональных обученных специалистов, которые знают, как работать с женщинами. И если в предыдущие годы в Кыргызстане реализовывался большой проект Wings, где обучали большое количество сотрудниц кризисных центров, к сожалению, текучка кадров очень большая, и те, кто получал обучение, сейчас не работают в кризисных центрах и не знают, как консультировать женщин. Еще одна проблема остается, конечно, актуальной. Это новые наркотики и отсутствие программ снижения вреда, отсутствие подходов заместительной терапии. И абсолютно нету никаких алгоритмов работы, как работать с женщинами в активном употреблении. И сложно, конечно, с женщинами, которые остаются, у которых есть дети. Ну, еще что хотелось бы добавить от себя, что тот проект, когда мы его начали реализовывать, на самом деле
мы столкнулись с таким, как бы, ну, нас испугались, потому что они поняли, кто проверяет, но потом, когда поняли, что проект реализовывается силами сообщества, ну, как бы стали так не сильно, ну, не сильно мы почувствовали заинтересованность. То есть, ну, понимаете, сила людей сообщества, она, к сожалению, не такая мощная, какой хотелось бы. То есть она не... У нас очень мало союзников, к сожалению, и хотелось бы, конечно, иметь больше союзников для того, чтобы подходы эти изменить. Ну и, конечно же, хочется еще добавить о том, что да, очень важно акцентировать и на работу с агрессором, и очень важно ставить акцент на предоставление услуг по методу единого окна, потому что когда женщина, пережившая насилие, находится в этой как бы стрессовой ситуации, и как на деле ее приходится возить из точки в точку, даже из региона в регион, когда идет весь процесс, ну вот, весь процесс обращения в милицию, да, за предоставление помощи, это тоже очень сложно. Но если есть какие-то вопросы, могу на них ответить. Спасибо. Спасибо, Алла. Я только еще скинула Ой, я выключила себя. Спасибо, Алла. Маш, я тебя не слышу. А другие меня слышат? Да? Это было из-за того, что микрофон выключен был. Сейчас нормально, да. Окей. Алла, это только ты меня не слышишь, меня все слышат. В общем, я скинула ссылку про проект вот этот Wings, крылья. Он в разных странах шоу, он придуман был в Колумбийском университете. Это скрининг на ситуации насилия, которые, насколько я знаю, в Кыргызстане и в других местах добавляли в программах снижения вреда, потому что, как говорила Аура в своей презентации, очень многие женщины, употребляющие наркотики, сталкивались с ситуацией насилия, и употребление веществ является таким механизмом работы с травмой и переживания травмы. И поэтому важен скрининг не только на проблемы зависимости, но и на ситуации насилия для того, чтобы оказать комплексную поддержку. У меня, наверное, закончились вопросы ко всем спикерам. Если у вас еще есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, задавайте. Хорошо, если ни у кого вопросов нет. Я сейчас еще хочу сказать по поводу вот того, что я говорила в самом начале. Я сбросила ссылочку в наш чат, но я не знаю, насколько она будет полезна информативно для других участниц, потому что она на украинском языке. И, соответственно, это может просто служить как форматом вот такого реестра, который мы создали в помощь и государственным, и негосударственным институциям, которые работают в Украине. И там есть столбцы, которые могут помочь понять картину предоставляемых услуг, там указана дружественность, и мы заведомо убрали данные об месторасположении этих центров. Почему? Потому что это небезопасно. Мы оставили только контактные данные для связи администрацию, либо контактные лица. Поэтому, ну, как я уже говорила, мы это делали с официальными запросами для того, чтобы у нас было подтверждение и доказательная база того, что эти данные валидны, что действительно нам отвечали официально те представители, представительницы тех служб и структур, которые указаны в реестре. Поэтому вот такой вид работы, которую мы проводим, он может быть использован и в других странах для того, чтобы объединять усилия государственных и негосударственных структур и помогать вот как раз и в обучении персонала тех учреждений, в которых предоставляется помощь. И поэтому ссылку я сбросила. Если будет это интересно, можно скачать это в Excel формате, таблица базы данных. И также мы проводили
такой же сбор и в других странах, но мы, скажем так, усовершенствовали и продолжили работу уже в рамках вот такой инициативы. Спасибо, Алена. Я просто хочу, наверное, вставить фотографию, может быть, того, как выглядит эта картинка. Это потому что когда ссылка, которую ты дала, она открывается на все публикации. Да, я не смогла, потому что когда да, там файл скачивается. Оно скачивается файл, да, поэтому если, ну, он, в принципе, за PDF или да, если можно картинкой, чтобы можно было понять вообще сам формат, каким образом мы это организовали и подготовили, потому что действительно это сейчас востребованная информация и службами полиции, и теми людьми, кто работает в сфере, поэтому я думаю, что это будет важно, полезно. И такой же формат мы сейчас используем для женщин, для переадресации. Вот как я уже говорила, что и Евразийская ассоциация снижения вреда и другие партнерские организации, которые работают во всем мире, мы сделали достаточное количество базы данных и по поводу шелтера. Даже есть у нас сейчас онлайн такой ресурс, тоже это помогли люди со всего мира создать такой ресурс, когда ты заходишь с любого устройства, главное доступ к интернету, и можешь забить место своего расположения, и тебе выпадает информация, где какие есть места, предоставляют люди бесплатно квартиры, то есть это тоже ресурс работает, и вот такой обмен информацией, он очень важен, потому что когда находишься в стрессовой ситуации, ты мало понимаешь вообще, что можно сделать, и когда есть рядом, и вообще есть сети, в которых мы общаемся, в которых мы состоим, и это показало свою эффективность. Наша организация, как я уже упоминала, работает во всех областях, и вот у нас есть такой внутренний организационный сайт, и прямо вот с первых минут начала войны мы сразу начали писать друг другу сообщения, и мы понимали, где в каком городе бомбят, где в каком городе что происходит, кто оккупирован, кто окружен, какая помощь нужна. Есть города, в которых совершенно разбита полностью вся инфраструктура, нет банкоматов не работают, ни аптеки, ни магазины продукты, воды нет. Люди спасались тем, что они растапливали сосульки, потому что благо было минус 17 в рубежном. И потом таким образом они смогли, растапливая эту воду, потому что газ был, они смогли пить воду и детей своих поить. Понимаете, то есть у нас ситуация очень критическая. И есть те города и населенные пункты, где совершенно отсутствуют любые коммуникации. И вот когда мы в первые часы, первые минуты начали это все в чате обсуждать, мы сразу начали искать варианты, каким образом можно кому помочь, кто может переехать, выехать. Это очень огромная сила коммуникации. Она доказала свою эффективность. Начали звонить мне лично мои сестры и подруги из других стран, начали мы просто перекидывать деньги для того, чтобы мы могли перекинуть тем женщинам, которые в тех регионах, и вот как раз вот эти вот деньги, они как спасение, потому что таким образом ты хотя бы что-то можешь приобрести, ты куда-то можешь доехать, потому что ситуация достаточно критическая, и она продолжается, то есть никаких приостановлений военных действий не происходит. Каждое место, которое в Украине сейчас, где бы кто ни находился, это небезопасно сейчас. И поэтому вот мы стараемся действительно коммуницировать. Это сейчас самое главное, самое важное, это поддержка, обмен информацией, обмен ресурсами, то, что помогает нам выживать, и то, что поддерживать, помогает друг друга. Спасибо большое, Лена. Надеюсь, что скоро это закончится. Да, мы победим обязательно, я в это верю, и вся Украина в это верит, и я очень-очень хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Да. Спасибо большое всем участникам за то, что поделились своим опытом. Я надеюсь, этот вебинар был полезен. Я пришлю позже запись и все ссылки, которые были здесь в чате, я еще отдельно их пришлю. Если у вас есть какая-то дополнительная информация по вашей работе, вашим проектам, организациям, то тоже, которые вы хотели бы поделиться или которые считаете была бы полезна, то тоже присылайте мне, я тогда их в общее письмо включу. Вот. Спасибо большое. Хорошего всем дня. До свидания. До свидания, всего хорошего. Спасибо большое нашим переводчикам, которые переводили нашу речь, которая иногда, наверное, была очень быстрой.
Спасибо вам большое. Спасибо всем.